Welcome to Sakshi TV special NRI health show, which is Ask Your Doctor. I'm your host Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. Welcome back, Damodhar Garu. It is lovely to have you on our show again. Thank you, Andi Shivani Garu. I really missed you, and I'm glad you're back. And all good. So, Damodhar Garu, today let's go on with the bang on topic. Today we did decide that we're going to be talking about acute pancreatitis and cholecystitis. Gallstones and acute cholecystitis. And one of the causes of pancreatitis, common cause is gallstones. I think we could probably cover gallstones and cholecystitis today, and maybe go to pancreatitis next time. Now that you've started on that, we'll be going with gallstones. So I think it's better if you start with the basic introduction and why it is one of the most common things that happens. I think every other person has some gallbladder stones or something. They're sometimes in the hospital. It's pretty common. Why do you think it happens? Is it genetical? I think let's start with the basics about the introduction of it, and then we can get into the topic. Sure. Yeah. So with Nitya, we did last weekend the bowel obstruction. So we started with gastrointestinal emergencies, and so now our focus is mainly on the acute problems. So, like you said, Shivani Garu, gallstones are very, very common all over the world, and especially ఫీమేల్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఈ గాల్ స్టోన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ లైక్ సో గాల్ స్టోన్స్ బేసికలీ ఇట్స్ కాల్డ్ అది ఫార్మేషన్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది కాజెస్ ఏంది మనం విల్ స్టార్ట్ విత్ దాట్ దాంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి. గాల్ స్టోన్ వెరీ కామన్ ఇన్ అమెరికా అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్లీ. బట్ అమెరికాలో ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ ఎపిడెమియాలజీ డిస్కస్ చేస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో బేసికల్లీ బాగా ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఫీమేల్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అండ్ 40s వన్స్ యూ రీచ్ 40s ఇట్స్ కామన్. సో ఫర్టైల్ ఫీమేల్ 40 అంటారు నాడు 3Fs. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ గాల్ స్టోన్స్ టైప్స్ చూస్తే కొలెస్ట్రాల్ గాల్ స్టోన్స్, తర్వాత అదర్ టైప్స్ మీరు అన్నట్టుగా జెనెటికల్ గా అంటే కూడా ఉంటాయి, హెరిడిటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. హిమోలైటిక్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి గాల్ స్టోన్స్ ప్రాబ్లం కావచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ డయటరీ హ్యాబిట్స్ అండి. డయటరీ హ్యాబిట్స్ లైక్ పీపుల్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, మెయిన్లీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ తిన్న వాళ్ళకి, అంటే హై సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ప్లస్ హిమోలైటిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, ప్లస్ కొన్ని మెడికేషన్స్ వల్ల కూడా ఇట్ కెన్ కాజ్ గాల్ స్టోన్స్. సో బేసికలీ టు డిస్క్రైబ్ అనాటమికల్ పోతే గాల్ బ్లాడర్ అనేది ఎట్లుంటుందంటే అది మన ఇప్పుడు పియర్ అంటారు కదా, పియర్ ఫ్రూట్ షేప్ లో ఉంటుంది అన్నట్టు, లివర్ కింద ఉంటుంది. సో బేసికలీ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇట్ స్టోర్స్ ద బైల్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఈ బైల్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ డైజెస్ట్ చేయాలంటే మనకు బైల్ యాసిడ్ అవసరం అండి. సో అది కనెక్షన్ అనాటమీలీ ఇప్పుడు మనం దర్ ఇస్ అ సిస్టిక్ డక్ట్ అండ్ దర్ ఇస్ కామన్ బైల్ డక్ట్స్. సిస్టిక్ డక్ట్ గోస్, హెపాటిక్ డక్ట్ కమ్స్, అండ్ దెన్ whenever these fatty foods, when you eat, it releases the bile acid and it helps in the absorption of fatty food. Okay, so ఈ గాల్ స్టోన్స్ అనేది లిటిల్ ఇట్స్ పియర్ షేప్డ్ ఉంటుంది. పియర్ ఈజ్ అ ఫ్రూట్, రైట్? దానిలో స్టోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి అంటే బేసికలీ ద సో మెనీ ways it can happen, like people who are having like high cholesterol diet and who have genetic issues and who have medication problems, so it can go and cause stones. And stones వలన చాలా మందికి ఉంటాయి స్టోన్స్. యాక్చువల్లీ గాల్ స్టోన్స్ కొంతమందికి ఏం ప్రాబ్లం కాకుండా దే ఈవెన్ డోంట్ నో దట్ దే హావ్ గాల్ స్టోన్ బేసికలీ. సో అది ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే
ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినప్పుడు, ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాన్ని అక్యూట్ కోలిసిస్టైటిస్ అంటారండి. అక్యూట్ కోలిసిస్టైటిస్ అంటే ఇంకో they started having severe right upper quadrant pain అంటారు. And so once the pain starts, then bacterial is a common cause, but the inflammation sometimes can be not related to infection. So obstruction can cause. ఇప్పుడు స్టోన్ పోయాడు అబ్స్ట్రక్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా యూ కెన్ కాజ్ కోలిక్ పెయిన్ అంటారు, బిలియరీ కోలిక్. But a lot of times ఏమైందంటే it can precipitate into cholecystitis, and then it turns out to be a serious issue. సో ఇక్కడ మనము బేసికల్ గా జనరల్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ పెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ రైజ్ అవుతుందండి శివాని గారు. ఈ పెయిన్ ఏంటంటే సేమ్ హార్ట్ పెయిన్ లాగా కూడా ఉండవచ్చు, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు. ఈ పెయిన్ కూడా ఏమైందంటే ఇట్ కెన్ గో టు ద రైట్ సైడ్ పెయిన్ కాబట్టి రైట్ షోల్డర్ రేడియేట్ కావచ్చు. తర్వాత ఇట్ కెన్ గో టువర్డ్స్ అదర్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. ప్లస్ ఇట్ కెన్ కాజ్ ఆల్సో నాజియా, వామిటింగ్. లైక్ హార్ట్ లో మనకు ఎట్లా రేడియేషన్ పెయిన్ ఉంటుందో, నాజియా, వామిటింగ్ ఉంటుందో, ఇది కూడా ఆ పెయిన్ సిమిలర్ ఉండొచ్చు, కన్ఫ్యూజన్ రావు. సో సడన్ గా మీకు ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ పెయిన్ కూడా సడన్ గా స్టార్ట్ కావచ్చు. మీకు పడుకుంటారు, లైక్ మంచిగా బిర్యానీ తింటారండి, బిర్యానీ తిని పడుకుంటారు, 1 hour లో టక్కున పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్. సో అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సింది, నేను బిర్యానీ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఎనీ ఫ్యాటీ ఫుడ్, మీరు ఫ్యాటీ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు 1 hour లోపల ఇట్ కెన్ ట్రిగర్. సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ gallstones there and it can trigger. సో అదేమవుతుందంటే ఈ పెయిన్ కు ఆ పెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి సివియర్ పెయిన్. సివియర్ అంటే మీకు హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది, నాజియా ఉంటుంది, వామిటింగ్ ఉంటుంది, స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ దోస్ టెరబుల్ పెయిన్స్. ఎనీ స్టోన్ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ బాగా పెయిన్ సివియర్ ఉంటుంది, రీనల్ కోలిక్ అని అయిపోయినా. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ అగైన్ it can confuse with heart pain. So obviously you have to definitely go to emergency like casualty and get it cleared. సో ఇక్కడ గాల్ స్టోన్ కు మనం స్పెసిఫిక్ గా పోవాలంటే మనము కాజెస్ లో చూడాలి. కాజెస్ ఎందుకు వస్తుంది గాల్ స్టోన్? సో పీపుల్ యూజువల్లీ మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్ అండ్ ఎల్డర్ అండ్ ఫీమేల్స్ లెక్క ఉంటుంది, అండ్ హార్మోనల్ రిలేటెడ్ కూడా ఉంది. బేసికల్లీ ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది అంటే హై ఫ్యాటీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ లో కూడా మనకు సాచురేటెడ్, మోనోసాచురేటెడ్, పాలిసాచురేటెడ్, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసినాం లాస్ట్ టైం ఫిల్మ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సో ఒబిసిటీ ఆల్సో అనదర్ ఫ్యాక్టర్. సో కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్ ఫామ్ కావాలంటే ఫ్యాట్స్, కొలెస్ట్రాల్, ఒబిసిటీ, తర్వాత మెడికేషన్స్, ఏజ్, ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్, హార్మోనల్, సో మెనీ ఇటియాలజీస్, జెనెటికలీ లైక్ హిమోలైటిక్ డిసీజ్. ఇప్పుడు హిమోలైటిక్ డిసీజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పిగ్మెంటెడ్ స్టోన్స్ అంటారు, అవి దే కెన్ ఆల్సో కాజ్ obstruction. So when the stone size big, it can get even bigger to అప్పుడప్పుడు the gallbladder size about 6 centimeters ఉంటుందండి. You can even get like centimeter, 5 centimeter, 5.5 centimeter stones కూడా రావచ్చు అన్నట్టు. అప్పుడు ఏమైందంటే సిస్టిక్ డక్ట్ అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యి లేకపోతే సిబిడి డక్ట్ అబ్స్ట్రక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఇన్ఫ్లమేషన్, దెన్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్, దెన్ కాజ్ cholecystitis. So this is a etiology అండి. I think if I'm not wrong, is gallbladder kind of related to diabetes? Because I've been hearing a lot of people saying that people with diabetes are more prone to, of course, a lot of disease, but also gallbladder stones. So is that a true, doctor? డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళ గాల్ స్టోన్స్ రావడము ఎక్కువనే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళ గాల్ స్టోన్ వస్తే రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే జనరల్ గా మోర్టాలిటీ రిస్క్ అనేది 1% to 3% ఉంటుందండి శివాని గారు. బట్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, హై రిస్క్ అంటే పీపుల్ హూ హ్యావ్
systemic diseases like diabetes, immune deficiency, old age, all those stuff, puts complicated, they can go up to 7% mortality risk. So అందుకనే నార్మల్ జనరల్ పాపులేషన్ లో యంగ్ పీపుల్ లో మోర్టాలిటీ ఇస్ వెరీ లెస్ 1%. ఓకే, సో జనరల్ పాపులేషన్ లో 3%. మీరు అన్నట్టుగా డయాబెటీస్, ఇమ్యూన్ సప్రెషన్, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, people who are taking medication which cause immune deficiency, and some of these diseases like diabetes, they put them in the high risk category and the mortality rate can go up. సో ఇక్కడ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే, అగైన్ టైమ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. మీరు చలో ఏమవుతుంది, టైల్నాల్ డోలో అంటారు కదా, టైల్నాల్ అంట. సో డోలో తీసుకున్నాము, ఒకటి అడ్విల్ తీసుకున్నాము, రేపు చూసుకున్నాంలే పడుకున్నాము అని యూ కెన్ ignore. Then what happens is the inflammation can get worse, infection can get worse, and then slowly it starts getting the common complication ఇక్కడ ఏమైందంటే గ్యాంగ్రీన్ అండి. మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా లాస్ట్ టైమ్, వెన్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ప్రెషర్ గోస్ అప్, ద బ్లడ్ సప్లై గెట్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, బ్లడ్ సప్లై. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లడ్ సప్లై కాంప్రమైజ్ అయితే మనము ఆల్వేస్ డిస్కస్ చేసినాం, ఫ్రమ్ హార్ట్కి వెళ్ళి బ్రెయిన్కి వెళ్ళి ఎక్కడ బ్లడ్ సప్లై కట్ అవుతుందో అక్కడ టిష్యూ డెత్ అవుతుంది, ప్లస్ గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో కొన్ని ఏరియాలలో ఈ ఫైబ్రోసిస్ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ హియర్ గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అయితే ఏమైందంటే ఆబ్వియస్లీ సెప్సిస్, దే గో ఇంటూ sepsis, and then they go into multi-organ failure. Then you become like septic, hypotensive shock, and then the ultimate thing is you're going to stop breathing, right? So death can happen. సో అందుకనే ఇక్కడ మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, వెన్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ గెటింగ్ వర్స్, లైక్ యువర్ హార్ట్ రేట్ ఈస్ రేసింగ్, యువర్ పర్స్పైరింగ్, యు హావ్ సివియర్ పెయిన్, and then your blood pressure is dropping, then you have to seek help, right? So immediately you have to get to the hospital, and the intervention, is diagnosis. Like always we discuss, diagnosis is the key, and డయాగ్నోసిస్ అప్పుడు మీకు ఇమీడియట్ గా ఎమర్జెన్సీ పోతే ఏమనుకుంటారా, ఇది హార్టా లేకపోతే లంగా, ఇది లేకపోతే స్టమకా, ఏం తెలియదు కదా ఇమీడియట్ గా. ద ఓన్లీ వే యూ కెన్ డయాగ్నోసిస్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. సో ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫిక్ సైన్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సైన్స్, ఇట్స్ కాల్డ్ మర్ఫీ సైన్. మర్ఫీ సైన్ అంటే ఇప్పుడు మనం క్లినికల్ గా చేయవచ్చు, డయాగ్నోస్టికల్ చేయవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైన్. ఇప్పుడు సంబడి కమ్స్ విత్ రైట్, అరే నాకు స్టమక్ రైట్ సైడ్ పెయిన్ వస్తుంది అని వస్తే ఏమంటుందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు ఏముంటది అంటే, ఆడ లివర్ కింద చేయి పెట్టి డీప్ బ్రెత్ తీసుకోమంటే, గాల్ బ్లాడర్ వచ్చి చేయికి టచ్ చేస్తే దే విల్ స్టార్ట్ స్క్రీమింగ్ లైక్, ఎందుకంటే ఆ గాల్ బ్లాడర్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఇలా దే విల్ క్యాచ్ ద బ్రెత్, అంటే బ్రెత్ ఆగిపోయి దే విల్ స్టార్ట్ స్క్రీమింగ్. సో దట్స్ అ పాజిటివ్ థింగ్. You can do it with the hand, and you can do it with ultrasound also, like probe 30. So ultrasound probe 30 is think more specific and sensitive. So ikkada basically manam endante, that's the most important clinical sign, Murphy sign. And then obviously you have to do some basic labs. White cell count ekku untadi, lopala infection untadi kabatti left side shift antamu. Then obviously you're gonna do the sonogram. Sonogram can diagnosis quickly if there is already a swelling of the gallbladder and edema, or and if there is gallstones already identified, then it's already like they have to go to surgery. They have to go for a cholecystectomy surgery, right? But sometimes the gallstones may not be visible; they may be very small. You cannot see them, and there may not be swelling of the gallbladder line. So that's where you have to focus. We have an algorithm. You go according to the algorithm. Obviously, it's confusing, but you can have some blood markers suggestive of cholecystitis, like bilirubin can go up, right? And alkaline phosphatase can go up, liver enzymes can go up. Patient can become jaundice. Jaundice అంటే like మన ఏమంటారు, పచ్చకామర్లు అంటారు కదా, yellow skin అవడము. So they can have that.
And when the gallstone is big and it can go and obstruct the bile duct or cystic duct or pancreatic duct, they can even have one of the commonest causes for pancreatitis, which we'll discuss, time permits today or in the next, very common topic is acute pancreatitis. So it can cause acute pancreatitis. So then what will happen is it can cause a whole lot of different situation. You know what I mean? Patient cannot eat, drink, and start throwing up, and it's severe abdominal pain. And if you don't intervene, perforation, right? We discussed last time with Nitya, when the perforation happens, same as Shivani Garu, the bile contents leak into the abdomen. And when they leak into abdominal vein అంటే ఏమవుతుంది నీకు పెరిటోనైటిస్ వస్తుంది తర్వాత వేరే ఆర్గన్స్ కి కూడా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ దెన్ infection can become abscess. Once it starts becoming abscess and infection, then your systems, all organs start failing and you may go into septic shock and, then the shock leads to, perfusion abnormalities and, you'll have kind of hypotension and obviously, the imminent issue is death, right? So అందుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే the most serious red flags, like I always say, is once the patient get to that state, I think it's straight to the OR. You got to take them to OR and get rid of that, stuff. Like, there's so many ways you can do it. Like, the diagnostic part is ultrasound is there. If not ultrasound, then it's not clear. Like if the stones are not big, you have HIDA scan. HIDA scan ante scintillography. So that will tell us like if there is no edema in the gallbladder, no swelling, no gallstones. You put a HIDA scan, will tell you like ikkada neeku main thing ఏంటంటే calculus అంటే gallstone. A calculus ante without gallstones also you can get cholecystitis. So this will help you, and when you collaborate and put it in that algorithm, then you can take them immediately. Most of the time laparoscopy is okay. You don't have to open the abdomen. You just have to put a small hole and go through the laparoscopy ద్వారా తీసేయచ్చు. And if they intervene quickly, next day patient can go home on antibiotics and so it's that quick. But if you delay, it can end up in open dialysis, stomach, belly, that then open. You have to, instead of laparoscopy, then you have to go open, laparotomy, and then you have to wash it off, and it involves several days in the hospital. So that one thing, treatment, and basically not all gallstones require surgery. Okay. So ఇప్పటి వరకు మనం we discussed causes, etiology, intervention. But the most important thing is prevention. Prevention. We have to discuss prevention. And, all gallstones doesn't require surgery and all gallstones are not going to cause problems. Okay. 15 to 20% of the people with gallstones can end up with infection and inflammation and require surgery or intervention. But majority of them may not require. They may just require follow-up. Gallbladder also, like how you mentioned, it depends a lot on your lifestyle too. Because we live in such a humid country, there is a less intake of water for what's a reason. People just forget. Maybe it's because they're busy all the time. But again, also we do have a lot of spicy food in general in India. So does these kind of lifestyle changes help you in getting not getting gallbladder stones? So if you change your lifestyle, let's say, one of the causes I forgot to tell you is people who go through rapid weight loss, and you see, people who try to lose weight quickly are a risk factor for gallstone also. So some people go into this bariatric surgery, or they may start fasting like crazy and want to lose weight. Like in 2 weeks, they want to become slimmer. So that's a risk factor also. So basically, ikkada prevention ki endante diet and weight loss. Weight loss, it, kind of, like you have to balance. You cannot lose weight so quickly, right?
So, and the next thing is diet. In the diet, you cut down the saturated fats, okay, and you start more like fiber diet, right? And then some of the foods like vitamin C rich foods. There is some data I was looking at today can reduce gallstone formation. So vitamin C rich foods and you know right, like we discussed like lemon, fruit stuff like that. Then also like coffee and tea, even I mean like coffee apparently is proven again, like it can help with prevention of the gallstones. And so if you go into the evidence-based medicine, if I remember, I think vitamin C, coffee, and fiber diet, and of course, the most other important thing is activity, exercise. Can help also. The more you are active, the less chance of forming gallstones. So to hit it at the bottom, like you prevent, అదేమంటారండి పొగలేందే నిప్పులేందే పొగరు అంటారు. సో సో మీకు స్టోన్స్ లేవనుకోండి, ఈ కోలిసిస్టైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. సో అందుకే స్టోన్స్ ఫామ్ కాకుండా చూసుకోవాలంటే ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ ఆఫ్ దీస్. అంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఇవి నేర్చుకుంటే బెటర్. Try to avoid saturated, fats and all those risk factors. And some things we cannot help, like hemolytic diseases, genetic diseases. Those you have to, kind of take medication and control, or follow up with the specialist to take care of it. So that's important. The treatment is they have excellent treatment now. Sometimes it can be complicated when the stone gets obstructed goes and downs, cause pancreatic duct obstruction, then they can cause pancreatitis. The pancreatitis obstruction, that is a lot of things we'll discuss in the next show, next health topic. So, that's another major problem, pancreatitis. And that is a very important endocrine gland because it helps with most of the functions, like insulin produces pancreas. So I kind of will reserve the topic for next time. So basically, the red flags ఇక్కడ జనరల్ పబ్లిక్ ఏంటంటే సివియర్ పెయిన్, తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ గాల్ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, లైక్ so they have to seek attention. And I mean, like sometimes people can get away, but you cannot take it as granted. It can end up with a problem. A lot of times people take Advil, Tylenol, and try to get it over. But you may be successful one time, but if it gets worse, then it can be a serious issue. So on the kind of just be vigilant and try to seek attention quickly. And for young generation, it's better, like oral contraceptives. They are a little controversial. I'm not going to the topic, but hormone supplements, diabetes, తర్వాత obese, కొంచెం they have to be a little more cautious. అంటే సిమ్టమ్స్ బట్టి కూడా మనము ఇప్పుడు కొంతమంది బెల్చింగ్ ఉంటుంది. బెల్చింగ్ అంటే బేవులు తీస్తుంటారు. తర్వాత ఇమీడియట్ గా తినగానే కొంచెం తినగానే అబ్బా ఫుల్ అయిపోయింది, అట్లా కొంచెం తినగానే ఇట్లా స్టమక్ ఏదో ఇట్లా ఫుల్ అయింది, డిస్టెన్షన్ అయింది, అట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు బెటర్ టు సింపుల్ టెస్ట్. డయాగ్నోసిస్ ఆస్పెక్ట్ లో మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాలి కానీ, బట్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టెస్ట్ అండి. If you get a sonogram, it's non-invasive. You just put a probe and it will tell like how your gallbladder is, how much big it is, and if there is any swelling, if there is any stone. So it will give you an idea. So it's not even expensive. It's very cheap, ultrasound, and it's no risk of radiation. So, and once you know that, oh, okay, I have a couple of stones in the gallbladder, then you will be careful next time, right? As soon as you get pain there, you seek attention and it will become easy. So you have to be kind of little awareness and little education and little
precautions, and safety important, So, ఏమంటారు అంటే లైక్ వి సే చిన్న ఇష్యూ పెద్ద కాకముందుకే అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, సో sometimes minor issues can end up with a big mess, you know what I mean? So that's important. Next episode, we can definitely go into the acute pancreatitis, because that's again another major topic that we'll have to cover. I think the viewers have, of course, enjoyed it, and I have enjoyed having you on my show again. Thank you so much, Doctor, for tuning in. Thank you so much for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.